Hello friends. The preliminary examination 2024 has now gotten over. So you might have seen the question paper. Some may have felt it as easy, some may have felt it as difficult. So the in-depth discussion of this question paper we'll have on Tuesday. So today I thought of sharing some discussions that we had in the XINSHENG program, that preliminary examination program that we had. Some class discussion on the questions that were asked this time. You can look at the correlation and you can, come to a conclusion as to what the answer is. So I'll share it today. Rest of the topics or the complete analysis of prelims 2024, we will have it in Tuesday. So as you might have seen the question paper, there is a question on working capital, fiscal capital, and other or capital related questions there. Now we look at the discussion that we had in the economics class in XINSHENG. This answer is it's not human capital. Human capital na human resource. That is, you are having an office, you will have people doing many other works. Bureaucracy is a human capital now. Physical capital na structure and things la. Working capital is something which you have. Working capital is running cost. This is not a running cost. I am making it as a fixed point. Correct? First establishment point. Ana physical varadilla. That's physical capital la. Inge raw materials irukku. At any stage of production. Can you check this? Anna, I am asking you, this is not true. Here, this is not true. Working capital is not true. Working capital is fluid capital. You need to have monthly or amount to give rent and things like that. This is not like that. This is something you establish. Apana fixed physical. Confused. In the sense, economics, you get this idea. I just want you to look at the meaning of each. Debt na, you understand the meaning of debt. Equity na enna. Then you read the tools. Nera T-bill na varum. We'll come to one by one. Yeah, we'll move this. What are the different types of capitals? Physical capital, working capital, physical capital na something which you have as an asset. Working capital, intellectual capital, which is IP and things like that. And then there is human capital, for social capital. No. 5 types of capitals are there. Okay, wow. So capital gains when they talk about what they are talking about in economics. Revision now. You might have seen the second question in economics, that is the bond and not bond, debt related and obligations, instruments, financial instruments related to what? This discussion, we had it in the class. You can look at the economics XINSHENG class. Now it will come. So bond in bond in bond in bond vandu debt equity. Yeah, ரெண்டுமே இருக்குமா? இப்போ bond இருக்கு. இப்போ bond இருக்கு, shares இருக்கு. I want to build ஒரு company. நான் என்னலாம் பண்ணலாம்? இப்போ நான் company கட்டணுங்க. நம்மளே போடலாம். First point is that I can do. Next loan. அப்புறம் bonds can I get if I want to do something? அப்போ அது ஆனா பாயிண்ட் என்னன்னா I will be in debt to that person. இப்போ bond இருக்கு, see you give me 1000 rupees னு வெச்சுப்போம். I am in debt to you. I'll pay you interest, but this is my ownership. ஆனா equity, let us assume, இது நான் இப்போ இது பண்ணும்போது தான் எனக்கு புரிஞ்சுது. I have ஒரு அமௌண்ட் வச்சிருந்தேன், ஆனா that amount got spent away. எனக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. இப்போ I got completely spent away. அப்படியே சல்லுன்னு போயிட்டு எனக்கு டெப்ட் ஈக்விட்டில நல்லா புரிஞ்சுது. ஐயோ
படிக்கும் போது இதெல்லாம் தெரியலையே. ஷார்ட் டேர்ம்னா இட்ஸ் மணி மார்க்கெட், லாங் டேர்ம்னா கேபிட்டல் மார்க்கெட். கேபிட்டல் மணினா ஐ எம் ஸ்பெண்டிங் லைக் திஸ். சரியா? மெனி அதர் ஃபீச்சர்ஸ், இதுல என்னென்ன ஃபீச்சர் வரும்னு பாருங்க. ஓகே, so you might have looked at the questions on economics. So now we look at one question from history that we discussed, which was about this UNESCO heritage list, which is there. This is the question which, or you have seen the question. Now look at the discussion. வச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போம். இஃப் யூ ஹவ் ரெட் கல்ச்சர், ஏன் அப்படின்னா அந்த உங்களுக்கு தெரியும்ல, அந்த ஒரு 8 டான்ஸ், கிளாசிக்கல் டான்ஸ் இருக்கு தெரியுமா, ஃபோக் டான்ஸ் இருக்கு தெரியுமா, இருக்குன்னு தெரியும். யுனெஸ்கோ ஒரு லிஸ்ட் இருக்கா, அது யுனெஸ்கோ லிஸ்ட்டுங்க. யுனெஸ்கோல இன்டான்ஜிபிள் லிஸ்ட்னு ஒண்ணு இருக்கு. ரீசெண்டா 3 இது ஆட் பண்ணிருக்காங்க தெரியுமா? கர்ப்பா இல்ல, கர்ப்பா வந்து எப்பயோ ஆட் பண்ணிட்டாங்க. இதுங்க சௌ ரீசெண்டா ராமாயணா 3, ராம்சரித் மானஸ், இது எழுதிக்கோங்க. ராம்சரித் மானஸ், ராம்சரித் மானஸ் யார் எழுதுனா தெரியுமா? துளசிதாஸ். நான் இதுதான் சொன்னேன். ராம்சரித் மானஸ், பஞ்சதந்திரா, அப்புறம் இன்னொரு ஏதோ ஒரு பேர் சொன்னாங்க, அது வரலங்க, வாயிலேயே நுழையில, அது பெருசா இருந்துச்சு. எழுதுங்க நீங்க மனசு போல எழுதுங்க. இந்த seen economics, history. Now we'll go to geography or geographical location. One thing that we discussed in class was about this. We discussed a lot, but North Sea or Finland, Sweden, and the other accession to NATO we discussed in the class. முன்னாடி you should check that. சரியா? நார்த் சி எங்கங்க இருக்கு? இங்க பாருங்க, அந்த ஒரு வெஸ்ட் டெக்சாஸ்னு ஒரு 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 இன்டர்மீடியட்னு ஒரு ஒரு இது இருக்கு. நார்த் சீல ஒரு இது இருக்கு, பிரெண்ட். அது क्वेश्चन ஞாபகம் இருக்கா? அதாவது பிரெண்ட் க்ரூட். there is 2 types of crudes, sorry, not 2 types, there are many types, but there are 2 places, important places where rates are determined. One is the North Sea Brent crude, second is West Texas, அது USA. அந்த Brent வந்து இங்க தான் இருக்கு. So this is the region which is very very important for oil and இது. சரியா? Can I இப்போ இது ஓகேல, இது இது ஒரு தடவை பார்க்கணுங்க. பெலாரஸ், போலாண்ட் அண்ட் யூனோ. ஸோ அப்போ வேர்ல்டு வார் 2ல ஜெர்மனில இப்படிதான் என்டர் ஆகும். ஸோ ஹி வில் என்டர் திஸ் போலாண்ட் அண்ட் கெட் திஸ் போலாண்ட், பாதி போலாண்ட் கிட்ட ஹி வில் டேக் அவே. ஸோ தட்ஸ் வை வேர்ல்டு வார் 2 ஸ்டார்ட்ஸ். சரியா? அப்போ ஏன் யுக்ரைனுக்குள்ள என்டர் ஆகல? என்ன கொஸ்டின் புரிஞ்சிச்சா? ஹிட்லர் வந்து அப்போ வந்து இட் வாஸ் ரஷ்யா தான். So it was அது என்ன USSR. So it was the formation of, see, all these places were part of Russia தான். So it was taken away after this disintegration of Russia. So இது Black Sea ஒரு தடவை பார்த்துறீங்களா? Black Seaல அசோவ் சீன்னு ஒன்று இருக்கா? ஓகே, சாரிங்க, இங்க இல்ல, அசோவ். You know, one question in economics, and then you have seen one question in history. Now we will see one question pertaining to environment, which was about this big cats, or a discussion pertaining to complete cat family. We had it in XINSHENG environment class. You can look at the discussion. In the Panthera, the group is Panthera, அதாவது cat familyல Panthera. In that comes lion, in that comes this. Cheetah எங்க வருதுன்னு நம்ம இப்ப பார்க்கணும். ஓகேவா? It can leap distances up to 50 feet. That's 7 times their own length. Snow leopards' front legs are shorter than their hind legs, helpful for quick starts and. இது பாத்தீங்கன்னா, அதாவது cat familyல இந்த கார்னிவோர் ஹண்டிங், இப்போ ஹவுஸ் கேட், கேட்ஸ் எல்லாம் தனியா இருக்கு. சரியா?
இதுல பேந்தரான்றது all these tiger இதுல பாருங்க tiger and snow leopard are coming. Lion and jaguar. இந்த jaguar தானே நான் கேட்டேன். Jaguar is in South America. நம்ம ஊர்ல இருக்கா jaguar? செக் பண்ணுங்க. பார்த்த மாதிரி இருக்கா? jaguar இருக்கா? கார் இருக்கு. வண்டலூர்ல இருக்கா jaguar? இங்க இருக்கா? இருக்கா? jaguar இருக்கு. ஒருவேளை பூமான்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஜாகுவார் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இங்க இல்லையா? லயன் இஸ் தேர், லெப்பர்ட் இஸ் தேர். பாத்துக்கோங்க, லெப்பர்ட் இருக்கு, ஸ்னோ லெப்பர்ட் இருக்கு, டைகர் இஸ் தேர். பட் ஒன் மோர் கேட் ஃபேமிலில இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ், இப்போ இதோட இதே மாதிரி இன்னொரு ஜீனஸ் கிளவுடட் லெப்பர்ட்னு ஒண்ணு இருக்கு. கொஸ்டின் இல்ல, இந்தியால இருக்கா? எங்க இருக்கு? ஏதோ அது எது எங்க இருக்கு? எங்க இருக்கு? எங்க இருக்கு? எங்க இருக்கு? எங்க இருக்கு? எங்க இருக்கு? எங்க? Arunachal Pradesh or Meghalaya? Next discussion is going to be on stars. We had it in the class of geography. You can look at it in terms of how we have discussed about it. That will show in the coming video. இதுதான் he said as cycle of a star. So you think about this. அப்புறம் இந்த sun இருக்கு. So sun is a, the key terms எல்லாம் geography bookல you should know. Planetesimals, celestial bodies na which is there in the universe outside our atmosphere. In the sun is formed-ங்க. ஓகேவா? sun plate எப்படி வருதுன்னு we'll talk about. இப்போ plate composition I said Sial, Sima, Nifi. We'll talk about how it came. சரியா? next classல அது. But இந்த stars, sun is a star, அதெல்லாம் மாத்தி போட்டுறாதீங்க. sun is a planetலாம். planet is a star-ஆ? planetக்கும் ஸ்டாருக்கும் என்ன வித்தியாசம்? இதுங்க பாத்தீங்களா? So it's in the north. So on the north pole they will have a direction towards it. At the time of GPS la work ஆகும்போது you had a direction. You should have a UP. So now we have seen some questions related to many other topics. Now we will see polity and polity related topics that we discussed. I feel is important. We'll have to cover that. So first question that I feel is this delimitation, and it relates to today's question also. Delimitation Commission and the relevant articles pertaining to that. So it will be around 79, 80, 81. So okay. So okay, so in a sense, delimitation commission, these 3 articles you have to check it very clearly. Yeah. நான் அப்படிதான் நினைச்சேன். அப்புறம் ChatGPT ல கேட்டேன். ChatGPT என்ன சொல்லுதுன்னா, see, it can represent assembly and parliament both, but ana today you cannot. That's why they have this concept of when you have ஒரு ஹவுஸ்க்கு போனா இதை ரிசைன் பண்ணணும். But earlier they used to have representation because number of people representing was less, literacy was less, leaders were less. ஒரு provision. இது இருக்கா? You have the right la. அப்ப 1 and 3 பாருங்க. இல்ல கரெக்ட்டா? கரெக்ட் தானே? அண்டர் ட்ரையல்ஸ்னா யார்? செக் பண்ணும். One question, but check it. Under trials are who? And it's true. You can இதுல அந்த latitude longitude one question definitely is there. And the one question somewhere in the map they will ask
or else they will talk about the season. In the earth was, see, this is the axis which is there. I told you, right? Earth revolves. Right? Earth revolves around itself. Sun here. In the point, you sun here all the 6 months. Okay, wow. During the time of northern summer, and you will have winter here all the 6 months during the northern summer. It's the opposite the other way. In the names alone, you have to see. இதை நோட் பண்ணிக்கிறீங்களா? ஜூன் இதை ப்ளீஸ் இது ஒரே ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க. Okay. This is in NCERT. So these were the questions that we were discussing in the class of XINSHENG, and these are the questions that were asked in preliminary examination. As I said, the detailed discussion we'll have it Tuesday, but these are not the end of the question list that we were discussing in XINSHENG. There are many more questions that I will add it in part 1, part 2 and other things in the coming weeks. I hope you did this examination well. I have only one thing to say. Now don't panic about the different keys which are there. Go for one standard key which is there, put the marks, you will get the cutoff. If CSAT, you're crossing above 66, I can tell you with complete confidence, please leave that paper and then go for the GS cutoff and then start preparing for mains. All the best and thank you.